السلام عليكم، صباح الخير. مشكورين على جهودكم تقوموا بساعة مبكرة وتيجوا تشاركونا تحضروا المؤتمر بالنيابة عن المنظمين. بشكركم على حضوركم. أنا للأسف طلب مني إني أعطي محاضرة بالإنجليزي بعد اليوم الأول اللي كان بالأمس. شفت الحضور بما انه مختلط، كانوا اجانب وكانوا محليين، فتعبت الليله واضفت للانجليزي لغه عربيه على اساس الطلب موجود، لانه الكليه معنيه انه المحاضره تكون محاضره عامه مهمه تكون باللغه الانجليزيه الموثقه. فيعني سامحوني انه المحاضره حتكون بالانجليزيه، ما بتقدروا تقروا ان سمحت، بس خفف الضوء خلينا نشوفوا النص باللغة العربية في الشرائح. اسمحوا لي نحيي ضيوفنا الكرام من معاهد البحث العلمي في فلسطين، معاهد البحث العلمي وزارة الزراعة، أصدقائنا وأحبائنا من معهد بركاني، وبشرفنا كمان وجود السيد عمر زيدان نائب إدارة مدير الإرشاد الزراعي سابقا، وضيوفنا من تركيا، وكمان ما ننساش إخواننا من الأردن. So I'm glad to see many old friends and colleagues from the Ministry of Agriculture, the Academy, friends from the Palestinian institutions, and from Turkey and Jordan. Many thanks to Professor Ryan and Professor Mohammed Zaidan, the Dean of the Faculty of Sciences, for the invitation, and especially for challenging me to give a keynote presentation entitled Agriculture Research Challenges and Food Security, a Threat or an Opportunity. I'm not sure if I'm the right person to cover this topic. I'm a plant biologist in my background, as Mohammed has already mentioned, but I have been in many different positions at the Ministry of Agriculture, and I believe that I have some knowledge. Besides, I have been the head of the National Committee for Food Security and Safety at the Volcanic Center. I do appreciate the chance to share my knowledge and my expertise with the community and to contribute to the academic discourse. I try to convince you that agriculture research is crucial in addressing the challenges faced by the agriculture sector and promoting food security. While there are certainly challenges to be faced, it's important to view these challenges as opportunities. By sharing knowledge and best practices, I hope that we will create a platform for collaborative action and help mitigate the effect of climate change. I would like to start with two slides. First, saying that by the end of my presentation, almost 500 people will die around the world from hunger or malnutrition. Secondly, in the next 30 years, we will need to produce more food than the amount that was consumed since the monkey transition to upright walking till today. In my presentation today, I'll be talking about food security, the global food crisis, the agriculture research challenges and innovation in the agriculture research and development,
And I will end up by talking about the new technologies in agriculture research and development. And if we have time, we'll finish up with the future objectives and some conclusions. I'll start just a few words about food security and الغذائي, which means ensuring access to adequate food at affordable price anytime to all people to live their life with dignity. التأكيد على كرامة حياة الإنسان، وصول للغذاء الكافي المغذي، وزي ما حكيت أهم شيء كرامة الإنسان بالحصول على غذائه. The global food security dimension, we know the following 5 components of food, known as the 5 A's, which include availability, accessibility, affordability, adequacy, urgency, which is all these A's will lead to the stability. نحكي عن توفير الغذاء، إمكانية الوصول للغذاء، القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، القدرة على المنافسة في إيجاد الغذاء، والوكالة به عمليا السياسي. What do we mean by availability is the sufficient food for all people at all time. Accessibility is the physical and economic access to food for all people all the time. The adequacy is the access to food that is nutritious, مغذي, and safe, and produced in environmentally sustainable ways. Accessibility is the access of culturally acceptable food, which is produced and obtained in ways that do not compromise people's dignity, self-respect, and human rights. أهم شيء الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه. Agencies, the policies, سياسات, and processes that enable the achievement of food security. This will ensure the nutritious مغذي food to meet the dietary needs of people all over the world. الأمن الغذائي or food security, global food security, despite the agriculture significant process in reducing global hunger all over the past few decades, the world is still facing significant challenges in achieving food security. According to the FAO, the Food and Agriculture Organization, an estimated 800 million people worldwide were undernutrition in 2020. Additionally, the COVID-19 pandemic, as well as the wars and earthquake in Turkey, in Syria, and Ukraine, further accelerated the food insecurity, with millions more people experienced hunger due to disruption in food supply chains, loss of income, and other factors. Achieving global food security or تحقيق الأمن الغذائي العالمي requires a concerted effort by government, businesses, civil society organizations, and individuals. Key strategies to address the issue, which is include investing in agriculture research and development, promoting sustainable agriculture and food systems, improving infrastructure and distribution system,
increasing access to education and healthcare, reducing poverty and inequality. فمهم جدا تحسين البنية التحتية وأنظمة التوزيع الغذائي لزيادة الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والحد من الفقر وعدم المساواة. Ultimately, ensuring global food security is not only essential for reducing hunger and malnutrition, but also for promoting economic growth, improving public health, and building more resilient and sustainable communities. Global food crisis أو أزمة الغذاء العالمية. The global food crisis refers to a situation where there is a shortage of food supply or a significant increase in the price of food, making it difficult for people to access sufficient and nutritious food. It can be caused by a variety of factors, including extreme weather conditions, as we heard yesterday all the day, crop failure, conflict and political instability, and other factors. The consequence of global food crisis can be severe, with millions of people experiencing food insecurity, malnutrition, and hunger. The crisis can also have a broader implication for global health, economic development, and social stability. What are the main factors contributing to food crisis? في العوامل الرئيسية اللي بتساهم في أزمة الغذاء العالمية. First, the climate and weather, as has been mentioned yesterday, and today maybe Professor Tal will elaborate on that topics, and other colleagues from the Ministry of Agriculture. The conflict and displacement, الصراع والنزوح، الحروب وانتقال الناس من منطقة إلى أخرى نتيجة للتصحر وظواهر طبيعية أخرى. Poverty and inequality، الفقر وعدم المساواة. Economic factor، عوامل اقتصادية، دكتور معمر حج يحيى راح يحكي لنا عن الموضوع. Environmental degradation، تدهور البيئي، راح يكون محاضرة للدكتور كيدون توبولوف. Population growth، النمو السكاني. و agricultural practices، الممارسات الزراعية، راح تكون محاضرة أبيغايل هيلر عن الممارسات الزراعية. بكلمات بسيطة، extreme weather events such as drought, floods, and hurricanes can damage crops and reduce yields, leading to shortage of food. Conflict and displacement, armed conflict, and other forms of violence can distribute food production and distribution, leading to shortage and hunger. Displacement of people due to conflicts like we see in Syria, Africa, and Ukraine. Other reasons can also disrupt food system and lead to food insecurity. Poverty and inequality can make it difficult for people to access food, especially in developing countries. Lack of accesses or resources such as land, credit, and education can also limit food production and exacerbate food insecurity. Population growth, as the global population continue to grow, demand for food is also increasing, putting pressure on food systems and making it more difficult to ensure adequate food. Feeding the world in 2050، كيف ممكن إطعام سكان العالم حتى عام 2050؟ إذا نطلع على الرسم البياني الموجود أمامنا نشوف مدى
عدد سكان العالم في نمو مستمر، والتوقعات انه في 2050 وصل 9 بليون. Feeding the world in 2050 will be a significant challenge as the global population is projected to reach 9.7 billions by that time, up from the current population of approximately 7.9 billion. Providing adequate food to meet the nutritious needs of the growing population will require a combination of strategies that address a range of issues. نشوف هنا في الصورة كيف تطور النمو السكاني وكيف وسائل النقص، وخاصة في الدول المتطورة ازدياد مستمر. Strategies for feeding the world in 2050 شيل استراتيجيات لإطعام العالم في عام 2000 حتى عام 2050. Sustainable agriculture. We need to produce more food while minimizing the environmental impact of agriculture. This can be achieved by implementing sustainable farming practices such as crop rotation, conservation, tillage, and integrated pest management. Additionally, the use of precision agriculture technologies like sensors, drones, and AI can help farmers optimize their crop yield and reduce waste. Second is food waste reduction. Globally, about 1/3 of food produced is lost or wasted. Reducing food waste can help meet the food needs of a growing population. This can be achieved through improved food storage and transportation infrastructure, better supply chain management, and greater consumer awareness about reducing food waste. Then equitable access to food, الحصول العادل على الغذاء بين البشر. And then diversifying food sources، تنويع مصادر الغذاء اللي بنتناول. Diversifying the types of food we consume can help increase food security, especially in regions where climate change may negatively impact traditional food sources. This can involve promoting the consumption of a plant-based diet, encouraging the cultivation of non-traditional crops, and promoting the consumption of underutilized crops. And finally, is the technological innovation, technology. I will elaborate later about this topic during my talk. الهدر الغذائي انه كميات هائله من الغذاء بسبب عدم استعمالها. كل واحد عندنا في بيته بيشوف قديش بقايا الغذاء اللي بنرميها، فثلث تقريبا من الانتاج الزراعي بروح في سبيل الشيطان. We'll move on to talk about the challenges in agricultural research and development. تحديات البحث في التطور الزراعي. Agriculture research faces several challenges that impact food security, but it also presents opportunities to address these challenges and improve food security globally. Agriculture research faces a variety of challenges, which including climate change, and my colleagues will elaborate later. Poverty and inequality, زيادة الإنتاجية. Pest and disease control، مكافحة الآفات والأمراض. بما إنه هذا موضوع اختصاص البروفيسور محمد اختصاصي، pest and diseases are a constant threat to crop production, and research needs to develop new strategies for detection, identification, control, and prevention, including biocontrol agents, breeding for resistance,
and the development of new chemicals and biological pesticides. soil health صحة التربة مهم جدا في إنتاج المواد الغذائية. food safety with the سلامة الغذاء. With the increasing demand for food safety, research needs to develop technologies that ensure food safety throughout the food supply chain. This includes improving shelf life, food processing, storage and distribution, as well as developing new methods for detecting and preventing foodborne diseases. Then water management, إدارة المياه. اليوم بعد فترة طويلة الحمد لله في نزل أمطار في أزمة مياه كارثية في المنطقة. Water is a crucial resource for agriculture, and research need to focus on improving water use efficiency, reducing water pollution, and developing new technologies for irrigation and water storage. Labor shortage, agriculture is facing a labor shortage, and research needed to develop new technologies and practices that reduce labor requirements, including the use of automation, robotics, and precision agriculture. Funding تمويل الأبحاث الزراعية. Agriculture research requires significant funding, both from public and the private sector. Funding sources are often limited. Research institutions and governments need to prioritize and invest in agriculture research to ensure that the industry can continue to innovate and meet the growing demand for food. السؤال هو هل يمكننا صنع المزيد؟ Can we make more? Can we produce more food؟ هل ممكن نطلع نحط القرع هذه القرعة بوزن الإنسان؟ هذا السؤال طبعا البحث العلمي يحاول يعطي الجواب عليه. Food production and utilization, but what next؟ يعني إنتاج الغذاء واستخدامه، ولكن ما بعد ذلك. إذا نطلع على الرسم البياني الموجود جهة اليسار نشوف إنه إنتاج الحبوب الأساسية هو ذرة، قمح، رز، وبارتفاع، واستهلاكه كمان في ارتفاع. اليوتيلايزيشن استهلاك، الأصفر هو الإنتاج، وستوكس شو موجود بالستوكس. بنشوف انه قبل كم سنه كان في زياده، وبسنه 23 في نقصان بسبب الحرب في اوكرانيا وعدم وصول كميات من الحبوب للاسواق. ولكن الاستهلاك الكونسامشن هو تقريبا على مدى السنين بير كابيتا، وإنتاج بير كابيتا يعني للشخص الواحد هو تقريبا ثابت، فيش ازدياد. والسؤال هل هنا محاولات في زيادة الإنتاج؟ والإجابة على هذا السؤال يجب تطوير أو تحديث ابتكارات في البحث والتطوير الزراعي، أو اللي نحكي عنه challenges and innovation in agriculture research and development. الأشياء الأساسية اللي نتحدث عنها هي plant breeding أو تهجين النباتات لتحسينها لصفات الخاصة اللي احنا معنيين فيها. Innovation plant breeding has led to the development of high yielding إنتاج عالي and disease resistance ومقاومة للأمراض for crops with advanced in genetic engineering and genomics. تقدم في الأبحاث العلمية بخصوص الجينات
plant breeders can now identify and select specific traits more accurately and efficiently. العلماء في هذا المجال بيقدروا يختاروا الصفات اللي ممكن يدخلها لهذه النباتات. Precision agriculture أو الزراعة الدقيقة. Sustainable agriculture الزراعة المستدامة. Sustainable agriculture involve developing farming systems that are economically, socially, and environmentally sustainable. This includes practices such as conservation agriculture, organic farming, and integrated pest management. Food processing and preservation, تجهيز الأغذية حفظها، والشيء الأخير هو digital agriculture أو الزراعة الرقمية. Digital agriculture involves the use of digital technologies, artificial intelligence or نسميه AI, and blockchain to improve farming practices. This include crop monitoring, weather forecasting, and supply chain management. However, innovation in agriculture research and development is essential to meet the growing demands for food while ensuring sustainability and reducing the impact on environment. New technologies in agriculture research and development. التقنيات الجديدة في البحث والتطوير الزراعي. التقنيات الجديدة في البحث والتطوير الزراعي أهمها يعني precision agriculture الزراعة الدقيقة، البايوتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية، vertical farming الزراعة العمودية، robotics and automation الروبوتات والأتمتة automation، data analytic تحليلات البيانات، وبلوكتشين تكنولوجي تقنية البلوكتشين، وGMO and genome editing تعديل الجينوم للنباتات والكائنات المعدلة وراثيا. خلينا نحكي شوية عن biotechnology which is involved using genetic engineering to develop crops that are more resistant to pests, diseases, and environmental stresses. This can be help farmers to produce more food using fewer resources and with less environmental impact. Regarding vertical farming involves growing crops in vertical stacked layers using artificial lighting and a controlled environment to maximize yield. This technology is particularly useful in urban areas where land is scarce and expensive. Robotic and automation. Robotics and automation are increasingly being used in agriculture to perform tasks such as planting, harvesting, and weeding. This can reduce the need for manual labor, lower costs, and improve efficiency. GMO and genome editing, تعديل الجينوم، هذه طرق تكنولوجية جديدة دخلت على تعديل الأصناف مهمة جدا. ذكر الوقت مش رايحين نتناولها. هذه بعض الأمثلة من بعض التكنولوجيا الحديثة. As the technologies continues to evolve, we can expect to see even more innovative solutions that will help farmers to produce more food with fewer resources while also minimizing their impact on the environment. هون نشوف بعض الروبوتكس اللي بيستعملوها في الزراعة، في قطف الخضار، في روبوتك في الزراعة، في التعشيب، في جمع المنتوجات الزراعية، و مولتي تاسكينج روبوت، استعمال الروبوتات الزراعية في مختلف أنواع الزراعة،
هنا استعمال القمر الصناعي في تشخيص أمراض، حاجة النباتات لري أو تسميد. فاليوم في استعمال واسع جدا للتكنولوجيا الزراعية، استعمال البيوتكنولوجيا في إنتاج أصناف جديدة بدون ما نسبب أي أضرار للبيئة. راح أنهي العرض هذا في كان لي الشرف أن أكون العالم الرئيسي لوزارة الزراعة في عام 2021-22. بعرض عليكم بعض الأهداف الرئيسية اللي وضعتها وزارة الزراعة أمامها بالنسبة للagriculture main objectives for 22. الشيء الأول to ensure continuous supply of fresh and healthy agriculture products for the local and export market at cost-effective price for both consumers and farmers. ضمان التزويد المستمر بالمنتجات الزراعية الطازجة والصحية للسوق المحلي والتصدير بأسعار من حيث التكلفة لكل واحد فينا يقدر يدفع ثمنها، وكمان المستهلك والمزارع. To develop novel production technologies, resource efficiency and maintenance of sustainable green ecological agriculture. تطوير تقنيات إنتاج جديدة وكفاءة الموارد والحفاظ على الزراعة البيئية المستدامة. To reduce food losses all along the production chains. تقليل الفقدان من الغذاء على طول سلاسل الإنتاج الزراعي. To promote population rural area by providing means for adequate income employment. تعزيز السكان في المناطق الريفية. والعالم الرئيسي لوزارة الزراعة هدفه دعم البحث والتطوير والمساعدة في تحقيق أهداف الوزارة. العالم الرئيسي في ميزانية كبيرة اللي يتم توزيعها حسب بروبوزل، حسب اقتراحات أبحاث اللي تعرض للطاقم المهنية في الوزارة لاتخاذ القرارات بالنسبة لتموينها. فالأهداف الرئيسية to identify obstacles that prevent reaching the ministry goals due to knowledge gaps. التعرف على المعوقات اللي تحول دون تحقيق أهداف الوزارة بسبب فجوات معرفية. To determine research objective missions aimed to bridge such gaps and plan the agricultural research and development strategy. تحديد أهداف البحث العلمي والبعثات التي تهدف إلى سد هذه الفجوات وتخطيط استراتيجية مستقبلية في تطوير البحث العلمي. To link between the obtained scientific data and its implementation. ربط بين البيانات العلمية اللي تم الحصول عليها وتنفيذها. والبعد الأخير هو تمويل نشاطات البحث الموجهة نحو الهدف. طبعا احنا في العراق مستمر في البحث عن أقل تكلفة بروتين لنظامنا الغذائي. searching for less expensive protein for our diet. السؤال هل حاجتنا للبروتين نأخذه من الكائنات الحية، لحوم من أسماك أو من الحبوب أو من الكائنات المائية السي فود أو من حشرات. من اليوم نحكوا عن الكالتشرد ميت، اللحوم اللي تنتج في مصانع لإنتاج عن طريق أنسجة حيوانية اللي تستغل لإنتاج اللحوم في المختبرات. والسؤال توجهنا إلى أين؟ قد لا يكون الحصول على المزيد من الطعام من النظم الطبيعية ممكنا. Getting much more food from natural system may not be possible. احنا ممكن وصلنا التوب، وصلنا القمة من حيث الإمكانيات اللي ممكن استغلالها في إنتاج البروتين اللي احنا بحاجة له. السؤال هو هل نستغل الأرض الزراعية لإنتاج الحبوب اللي ممكن يتغذى عليها كمصدر للخبز اللي احنا بنستغله، أو إنه نستغله لإنتاج البروتين الحيواني. وإذا بنطلع على المعطيات الموجودة أمامنا، من 1 هكتار من الأرض ممكن ننتج 7.5 طن من القمح، أو ننتج 300 كيلو غرام من لحم البقر.
السؤال هل إمكانياتنا إحنا نروح باتجاه إنتاج الحبوب عشان ناكل خبز أو نستغلها في إنتاج اللحوم على أساس ناخذ البروتين الحيواني؟ هذا السؤال مطروح، ونسأل أنفسنا هل يجب أن نأكل كميات أقل من اللحوم لزيادة الأمن الغذائي ونصير نباتيين؟ هذا السؤال اللي كل واحد بيحاول لنفسه الإجابة عليه. وقرأت قامت بس كمان دقيقة. إذا بناخذ 100 كيلو جرام من الزيوت أو من الحبوب المختلفة أو أكل الأسماك، شو نقدر ننتج من ال 100 كيلو جرام من هذه الحبوب؟ ممكن ننتج من كل 100 كيلو جرام كيلو 200 جرام من لحمة الخروف، أو 13 كيلو من الخنازير، لحوم الخنازير مش إنه طبعاً، أو 20 كيلو جرام من لحم الدجاج، أو 65 كيلو جرام من السمك. فالسؤال هو طبعاً نحكي عن اللحوم اللي هي الصالحة للأكل، هل توجهنا يكون أكثر نباتي، ناكل منتجات نباتية أو الأسماك بدل ما ناكل اللحم الأحمر؟ طبعاً تلبية احتياجات السوق والعملاء المحليين بوجه مدى البحث الزراعي. احنا نبحث عن العائد الجديد بالتأكيد، مدة صلاحية الإنتاج الزراعي، ذوق النسيج والشكل، نطلع على الشكل وفائدة التغذية أو جودة التغذية. والسؤال المطروح للبحث هو من هو المستهلك القادم؟ يعني وين توجهنا بالبحث الزراعي راح يكون مستقبلا، متعلق من المستهلك وشو الطلبات. هل ننتج ذرة اللي بيكون فيها كمان أدوية أو مصل لحصانة الأمراض اللي بتصيبنا؟ فأهداف البحث والتطوير المستقبلية الزراعية لتضخيم معايير الإنتاجية والاستدامة، نسميها Amplify Productivity and Sustainability. الشيء الثاني هو التكيف مع البيئة القاسية وشروط النمو، ننتج أصناف جديدة اللي عندها مقاومة للأمراض من جهة وذات إنتاجية عالية، improved agricultural technologies، تصليح التكنولوجيا الزراعية من حيث طرق الري، التسميد ومعالجة الأمراض. والشيء الأخير هو reduce losses، تقليل الخسائر الزراعية، ونشر نسميه نو هاو، تعرف كيف، نشر المعلومات كيف نستعمل وأنهي بالاستنتاجات نص دقيقة مهمة. فهذا واضح أن البحوث الزراعية ضرورية لمواجهة التحديات اللي يواجهها القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، في حين أن هنالك بالتأكيد تحديات يجب مواجهتها مثل تغير المناخ والموارد المحدودة. من المهم النظر إلى هذه التحديات على أنها فرص للابتكار innovation والتقدم. فالبحوث الزراعية لديها القدرة على تقديم حلول للعديد من التحديات التي تواجه الصناعة الزراعية، من تطوير ممارسات زراعية أكثر كفاءة واستدامة، وإلى إنشاء أنواع محاصيل جديدة أكثر مقاومة للآفات والأمراض من خلال الاستمرار في البحث العلمي الزراعي. فيمكننا العمل من أجل مستقبل يتمتع فيه كل فرد منا بإمكانية الحصول على طعام آمن ومغذي وبأسعار معقولة. شكرا لاهتمامكم. شكرا لدكتور الله على محاضرة شاملة ومعمقة. باخذ بس سؤالين. تفضل. شكرا على المحاضرة القيمة والشاملة، يعطيك العافية. سؤالي اللي
حول الجينوم إديتنج. كيف هذا الموضوع بيأثر على المستهلك، على الصحة؟ هل إحنا يعني مع كل النوايا الحسنة نحل مشاكل أزمة الغذاء بنجيب مشاكل جديدة عن طريق الجينوم إديتنج؟ وزي ما ستي الله يرحمها كانت تقول طعم الدجاج اليوم غير، هي حسته في لسانها، بس هل احنا بندفع ثمن يعني قاعدين انه في ازمه غذاء ندفعها بصحتنا ولا لا؟ شكرا على السؤال. كان لي الشرف لحد قبل نص سنه ان اكون رئيس اللجنه المهنيه المسؤوله عن النباتات المهندسه وراثيا في وزاره الزراعه، وموضوع الجين إديتنج والتكنولوجيا الجديدة اللي للأسف شايف الدكتور بيدرو مدرب موجود معنا، فشوي نحكي بالإنجليزي لأن مش هنلاقي. تفضل. جين إديتنج is a new technology، تكنولوجيا جديدة اللي أدخلت مؤخرا زراعيا. It's a new technology that has been utilized in different laboratories, including in Israel. The GMO committee within the Ministry of Agriculture، اللجنة المهنية المسؤولة عن إقرار استعمال الجين إديتنج، أقرت. It has been decided already that the plant products that have been produced utilizing gene editing are not GMOs. يعني الجمعية هاي قررت بعد مداولات طويلة علمية بمشاركة باحثين مختلفين إنه الناتج الزراعي من استعمال هذه التكنولوجيا هو مش مهندس وراثيا. The environmental effect of gene editing is not so as the GMO, although GMO is safe according to my own opinion. فاستعمال التكنولوجيا هاي مش بضر في البيئة، بالعكس. يعني the idea of producing resistant plant to different stresses including diseases as well as environmental stresses will reduce using pesticides. يعني إنتاج نباتات اللي عندها قدرة لمقاومة الظروف البيئية بقلل من استهلاك المبيدات الحشرية، ولذلك تكون أكثر آمنة. نعم. سؤال صغير. خلق الله الأرض وقدر فيها أقواتها. يعني كل محاضرتك القيمة طبعا شكرا كثير لك. كان حديثك عن العالم، ولكن حقيقة هل العالم هو عالم واحد أو عوالم، أو بالأحرى عالمين؟ عالم يعتبر حاله منتج، وعالم مفروض عليه أنه يكون مستهلك، وهذا العالم يتصرف بالعالم وكأنه ملك له. يعني الإمبريالية والدول الاستعمارية سابقا بسياستها، يعني عفوا معلش الصراحة هي جيدة. الله يجاوبك على هذا السؤال. معلش يعني سؤالك سؤال في محله. نعم. عشان أجاوبك على هذا السؤال بدنا كمان محاضرة. يعني الفكرة اللي وضعتها إنه هنالك منتج وهنالك مستهلك، وفي نظرة عالمية إنه للمستهلك والمنتج، وإنه المنتج في بعض الأحيان هو مسيطر على نوعية الأبحاث والتحديات، وعمليا المستهلك ملوش دور كبير في اتخاذ القرارات. كوني في مناصب مختلفة أعطاني القدرة إني أطلع على الأمور بشكل عام، محليا قطريا وعالميا، فحاولت إنه أنظر عليها من منظار الجلوبال، عالمية الإنتاج. أنا متخرج في لحظة شوي.